Para unas piernas más fuertes, los adultos mayores deberían tomar estas tres vitaminas todos los días antes de acostarse. Alguien te ha engañado. A las personas mayores se les informa que el envejecimiento es la causa de la debilidad de sus extremidades. Sin embargo, esa no es toda la historia. La razón real, una deficiencia silenciosa de tres vitaminas esenciales que tu cuerpo necesita para recuperar la fuerza de las piernas, antes de acostarse. Lo que nadie te está diciendo es esto. Estos nutrientes son naturales, económicos, y no muy rentables. Por esta razón no oirás hablar de ellos en los anuncios, y la mayoría de los médicos no los mencionan. La ciencia, sin embargo, es obvia. La deficiencia de una vitamina triplica tu probabilidad de caídas después de los 60 años, ralentiza la recuperación muscular en un 37%, y aumenta los calambres en las piernas en un 42%. Hoy presentaremos la vitamina principal. A pesar de que se ha demostrado que aumenta la fuerza en un 31%, casi ningún adulto mayor la toma. ¿Por qué? Porque la verdadera causa fundamental no se puede solucionar financieramente. ¿Y son estos nutrientes? Tus piernas, tu base, comienzan a deteriorarse. Tus músculos no pueden sanar y tus nervios no pueden comunicarse. Según investigaciones recientes, los adultos mayores que toman estas vitaminas en particular por la noche reportan un mejor equilibrio, menos molestias en las piernas y una recuperación muscular más rápida en cuestión de días. Basándonos en nuevas investigaciones sorprendentes, enumeraremos las tres vitaminas principales que todo adulto mayor de 60 años necesita tomar antes de acostarse para recuperar rápidamente la fuerza de sus piernas. Puedes confirmar por ti mismo. Todo el material de esta película porque está totalmente respaldado por investigaciones. Y la explicación a continuación incluye enlaces a todas las referencias. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo, tu edad y las vitaminas que tomas actualmente a diario. No te reprimas. Estamos respondiendo a todos y cada uno de los comentarios con recomendaciones personalizadas. Esta es tu oportunidad de recibir información precisa basada en tu edad, rutina y las verdaderas necesidades de tus piernas. Comencemos con la primera vitamina de la lista, que la mayoría de los adultos mayores apenas consumen. Tercero, B12.aunque y casi nadie entiende lo importante que es la B12 para tener piernas fuertes, movimientos estables y curación muscular nocturna. La mayoría de los adultos mayores la conocen. Cuando los niveles de vitamina B12 bajan, tus piernas comienzan a fallar. No solo por la pérdida muscular, sino también por un colapso en la comunicación entre tu cerebro y tus piernas. La vitamina B12 funciona como una línea de energía que conecta tus músculos y neuronas. Esto eventualmente se convierte en debilidad, luego en desequilibrio y finalmente en caídas mortales. Este es el problema. La capacidad de tu cuerpo para absorber B12 de los alimentos se deteriora después de los 60 años. No tienes la culpa. La capacidad de tu estómago para crear ácido clorhídrico, que es necesario para liberar la B12 de las proteínas, disminuye con la edad. Es posible que tu intestino no pueda extraer los nutrientes que tus músculos y nervios necesitan desesperadamente. Incluso si estás consumiendo mucha carne, pescado o huevos. Hasta el 43% de los adultos mayores de 60 años tienen niveles de B12 bajos o límite, muchos de los cuales no lo saben. Según los Institutos Nacionales de Salud, lentamente aparecen los síntomas. Primero sientes los pies entumecidos, seguido de hormigueo y luego rigidez en las pantorrillas. Luego, un día, cuando intentas levantar, tus rodillas ceden. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque la vena de melena, la cubierta protectora que rodea tus nervios, se construye y mantiene en parte por la vitamina B12. Estos nervios se debilitan cuando los niveles de B12 son bajos. Además, los mensajes de tu cerebro no pueden llegar a tus piernas si los nervios que las controlan están destruidos. Por lo tanto, la lentitud, el paso inestable,
Arrastra los pies y las calambres en las piernas que empiran por la noche son síntomas que exhiben muchos adultos mayores con deficiencia de B12. Estos síntomas son casi idénticos a los del Parkinson temprano o la neuropatia diabética. Segment. Un estudio de 2017 que rastreó a 25,500 adultos mayores y fue publicado en Neurologia. Las personas con niveles bajos de B12 tenían un 60% más de probabilidades de ser y casi 3 veces más probabilidades de experimentar dificultades para caminar. El paso más crucial, sin embargo, es el momento. Mientras dormes, tu sistema nervioso se repara a sí mismo. Tu cuerpo realiza ciclos de reparación nocturnos en tus piernas. Reemplaza el tejido nervioso dañado y restablece la señalización muscular. Durante este tiempo, tus nervios no obtendrán el descanso que requieren si la B12 no está disponible en este momento. Por esta razón, tomar B12 antes de acostarse es crucial cuando tu cuerpo está más preparado para repararse a sí mismo. Suministra la nutrición adecuada a tu torrente sanguíneo. Además, la B12 promueve una función cerebral constante y tranquila, a diferencia de estimulantes como la cafeína. No te mantendrá despierto. De hecho, tomarla por la noche se ha relacionado con un sueño más profundo y reparador para ciertas personas mayores. Hablamos de formas. Ahora, no todas las B12 son iguales. La metilcobalamina, que tu cuerpo puede tomar de inmediato, es el tipo más beneficioso para los adultos mayores, especialmente si tienes problemas estomacales. Las tabletas más efectivas son las sublinguales que se disuelven debajo de la lengua. Entran directamente en la circulación, evitando el tracto digestivo. Todavía puedes tener deficiencia si solo tomas tabletas o multivitaminas. ¿Qué tan rápido funciona? Dentro de 10 a 14 días, los adultos mayores que recuperan sus niveles de B12 reportan un mejor control muscular, una respuesta nerviosa más rápida y contracciones más fuertes en las piernas. Según la investigación clínica, después de 6 semanas de terapia diaria con B12, un adulto mayor que no podía caminar solo durante más de 10 minutos recuperó la movilidad completa, según un estudio de caso. Estas no son historias de milagros. Esta es simplemente la aplicación adecuada de la ciencia nutricional fundamental. Por lo tanto, comienza ajustando tu B12 si tus piernas se sienten tensas, entumecidas o lentas. Si detectas espasmos por la noche o si te sientes inestable al caminar. No es solo un suplemento. Es una indicación. Además, se vuelve más difícil recuperar toda la fuerza cuanto más tiempo pasan tus nervios sin ella. Pasemos a la segunda. Vitamina Q se ha descubierto que corrige la debilidad de las piernas después de solo 2 semanas de uso y la hora de acostarse y promueve el crecimiento muscular real. Segundo lugar, vitamina D3. Esto puede sorprenderte. La mayoría de la gente cree que la vitamina D3, también conocida como la vitamina del sol, solo es buena para los huesos. Sin embargo, alrededor de los 60 la D3 se convierte en una de las herramientas más efectivas de tu cuerpo para proteger y construir músculo, particularmente en las piernas. Además, tu ventana de recuperación se desperdiciará si no la tomas antes de acostar. Por eso es más importante que nunca. La mayoría de los adultos mayores no saben que tienen deficiencia de vitamina D3 y más del 70% la tienen. La ciencia, sin embargo, es obvia. Las piernas más débiles, la recuperación muscular más lenta y más caídas son causadas directamente por una D3 insuficiente. Analicemos esto. La vitamina D3 es más que calcio y luz solar. Contribuye directamente a la síntesis de proteínas musculares, que es la forma en que tu cuerpo crea y repara las fibras musculares. Tu capacidad para recuperar músculo después del uso regular se deteriora rápidamente alrededor de los 60 años. Por eso puedes caminar por la casa y aún así despertar adolorido. Sin embargo, este proceso de reconstrucción se ralentiza considerablemente más cuando tus niveles de D3 son bajos en ese momento.
La disminución de la masa muscular relacionada con la edad conocida como sarcopenia comienza a manifestarse y ataca las piernas inicialmente. Tus glúteos, muslos y pantorrillas comienzan a adelgazar. Lo sentirás incluso si no puedes verlo de inmediato. Se siente más difícil levantarse. Tardas más en subir escaleras. Intentas no permanecer de pie por mucho tiempo. Todo tu mundo se es más pequeño. En un estudio de 2020, que se publicó en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, los investigadores observan que los adultos mayores con niveles bajos de D3 que tomarán suplementos de D3 por la noche experimentarán una disminución del 34% en las caídas y un aumento del 19% en la fuerza de las piernas durante un periodo de 3 meses. Eso es enorme. ¿Por qué? La D3 es más que solo apoyar los huesos. La fuerza y la estabilidad se desencadenan por la activación de los receptores musculares. Además, cuando la hormona del crecimiento se libera durante el sueño profundo, estos receptores están en su momento más activo. Por lo tanto, el mejor momento para tomarla es justo antes de acostarse. Sin embargo, hay más. Además, la D3 reduce la inflamación dentro de tu tejido muscular. ¿Tienes una sensación de ardor nocturna en las pantorrillas o un dolor profundo en los muslos? La microinflamación crónica podría ser la causa. La D3 también ayuda en su regulación. Según un estudio de Frontiers in Aging de 2022, los adultos mayores con deficiencia de D3 experimentarán el doble de dolor en las piernas por la noche y mucha menos regeneración muscular. En el transcurso de 6 semanas, los participantes que tomarán D3 antes de acostarse experimentarán mejoras cuantificables en la velocidad al caminar y el equilibrio. Además de una reducción del dolor, aquí es donde la mayoría de los adultos mayores cometen errores. O se saltan la D3 por completo o la toman por la mañana. Sin embargo, se alinea con el ciclo de reparación de tu cuerpo cuando se toma por la noche. Los verdaderos beneficios se hacen evidentes en ese momento. Construir músculo. No sucede en el gimnasio o mientras realizas las tareas diarias. Se construyen mientras estés dormido y sin D3, no pueden repararse correctamente. No, el sol no es tu única opción. Después de los 60 años, la misma cantidad de exposición al sol resulta en un 75% menos de producción de D3 por parte de tu piel. Esto implica que tu cuerpo podría no estar produciendo lo suficiente, incluso si caminas afuera todos los días. Ahora se requieren suplementos. La mayoría de los adultos mayores se benefician de 2,000 a 4,000 unidades internacionales de D3 por noche para ver los efectos. Sin embargo, tus niveles en sangre deben determinar la dosis precisa. Siempre elige vitamina D3, no D2. Y para ayudar a la absorción, intenta tomarla con una pequeña cantidad de aguacate o leche de almendras y otra grasa saludable. Además, la D3 no interferirá con tu sueño. De hecho, al relajar el sistema nervioso y disminuir los calambres en las piernas por la noche, algunas investigaciones indican que puede mejorar la calidad del sueño. Una deficiencia de D3 puede ser la causa de tu mala recuperación cada noche. Si tus piernas se sienten tensas, tienes problemas para recuperar la fuerza incluso después de hacer ejercicio, o has observado que tu forma de andar se está volviendo más lenta. Tus músculos finalmente pueden obtener la nutrición que requieren para sanar. Si rompes esta habitude, la vitamina más potente de ellas. Sin embargo, es la que la mayoría de los adultos mayores nunca han considerado. La fuerza no es lo único que apoya. Incluso a los 70 años, apoya la reparación del colágeno, reactiva la memoria muscular y revierte años de pérdida muscular. Primer lugar que tu das a ningún adulto mayor. Menciona esta vitamina a pesar de que puede ser la más efectiva para recuperar rápidamente la fuerza de las piernas. No es la vitamina K1 de la coagulación sanguínea de las verduras de hoja verde. Esta es que restaura lo que el envejecimiento les está quitando a tus huesos ymdscu,
Los es probable que tu cuerpo esté hambriento de que si tienes más de huecos y tus piernas se sienten débiles, dolorosas o inestables. Tus rodillas crujen cuando te levantas o al mediodía, tus pantorrillas se sienten como bandas elásticas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tú? Es el director de tráfico de calcio. En pocas palabras, dirige el calcio leos de tus arterias, articulations y tejidos blandos y hacia tus huesos, dan pertinaz. El calcio se desvía en ausencia de que tú. Es que tus vasos sanguíneos se tensan. En tus articulations se acumula. El tejido blando se endurece por ello. Por esta razón, las personas mayores con que tú baja a menudo tienen piernas tensas y dolorosas y huesos débiles. Están enviando calcio en las direcciones equivocadas. Sin embargo, la mayoría de las personas desconocen esto. La que tú también es esencial para desencadenar genes involucrados en la curación muscular. Los investigadores administran una dosis diaria de que tú a personas mayores y monitorearon los cambios en la fuerza y la función. En un estudio de 2021 que se publicó en Nutrients, la fuerza de los cuádriceps de los participantes aumentó en un 21%, y su equilibrio al estar de pie mejoró en un 31% en solo 8 semanas. Eso no es un impulso de los suplementos. Esa es la activación real de los músculos. Además, los mayores resultados fueron obtenidos por aquellos que la tomaron justo antes de acostarse, cuando los músculos y los huesos se reparan más rápido. La que complementa la vitamina D3 también. Consideralos como un grupo. El calcio entra en tu torrente sanguíneo a través de la vitamina D3. La que tú asegura que viaje a tus huesos, en lugar de a tus arterias o articulations. La D3 puede causar problemas si hay que tú insuficient. Ya que puede mover el calcio sin guía. Debido a esto, algunas personas mayores que toman suplementos de D3 por sí mismos continúan experimentando rigidez o dolor articular que se deteriora. En casi todos los casos, la que tú es el eslabón perdido. Hey más. La que tú aumenta el metabolismo de la glucosa muscular y promueve la formación así al activar una proteína llamada osteocalcina. Eso es crucial particularmente para las personas mayores que tienen mala circulación, resistencia a la insulina o prediabetes. Los adultos mayores que tomarán que tú demostrarán una mejor regulación del azúcar en la sangre y una mayor resistencia de las piernas durante las pruebas diarias de caminata en un ensayo clínico de aging and disease. Además, cuando se toma antes de acostarse, promovió la reposición de glucógeno muscular durante la noche, lo que resultó en piernas más fuertes al día siguiente sin fatiga y dolor. Aquí está el problema sin embargo. La que tú es poco común en las dietas de hoy. Está presente principalmente en quesos avellos, algunas carnes y alimentos fermentados como el natto. Además, lo más probable es que no estés obteniendo suficiente a menos que comas regularmente. El mejor curso de acción es suplementar con MK7, la forma más absorbable de que tú, particularmente por la noche. Un mejor apoyo muscular durante la noche y una regulación más constante del calcio son el resultado de la vida media más larga de la MK7 en el cuerpo. Tus huesos y músculos reciben la señal exacta para reconstruirse mientras dormes. Si tomas que tú antes de acostar, es similar encender el mecanismo de curación de tu cuerpo. Además, la que tú es la clave que desbloquea el verdadero beneficio de la D3 si la estás tomando. Por lo tanto, es hora de agregar que tú si tus piernas se sienten débiles. Subir escalera se siente más difícil de lo que solía ser. O estás experimentando dolor de rodilla o pantorrillas que no estaba alias un año. Si tus músculos no se han recuperado, tu fuerza no ha regresado y tus piernas todavía sienten que están perdiendo la lucha contra el tiempo. Podría deberse esta única vitamina. Analicemos cómo puedes comenzar a integrar gradualmente estas 3 vitaminas en tu rutina sin sentirte abrumado o confundido.
La consistencia, la forma y el momento son importantes. Y comenzando esta noche. Puedes apoyar piernas más fuertes si lo haces correctamente. Comienza con la vitamina B12. La metilcobalamina sublingual es la mejor forma porque la digestión se deteriora con la edad. Eso significa que no tienes que tragar una pequeña tableta. Simplemente la colocas debajo de la lengua y la dejas disolver. Tómala al menos 2 horas después de la cena o unos 30 minutos antes de acostar, idealmente sin comida. Esto permite que tu cuerpo la absorba directamente en el torrente sanguíneo sin que la comida se interponga. Conviértela en un ritual nocturno dando el frasco de tabletas junto a tu cepillo de dientes, o configurando un recordatorio en tu teléfono. Comienza con 1000 microgramos per día si eres nuevo en la B12. Y durante las próximas semanas, vigila tu energía, equilibrio y calidad del sueño o la vitamina D después. Lo que debes elegir es una cápsula blanda o cápsula con al menos 2000 microgramos de vitamina D3, la unidad internacional para el colesterol, que tu cuerpo produce naturalmente a partir de la luz solar, es D3, dado que la D3 es soluble en grasa. Tómala por la noche con una pequeña cantidad de grasa, como un pequeño trozo de queso, una cucharada de mantequilla de almendras o algunas nueces. Evita comer una comida abundante justo antes de acostar, porque puede ralentizar la absorción y interrumpir el sueño. Toma D3 idealmente de 20 a 30 minutos antes de acostar. Se puede combinar con B12 simultáneamente. No compliques las cosas. Para que sea fácil, coloca el frasco junto a tu cama o con tu taza de té de la noche. Agrega la vitamina K2 al final. Una dosis de 100 a 200 microgramos es ideal. Busca especialmente la forma MK7. Esta versión complementa la D3 y permanece activa en el cuerpo durante un periodo de tiempo más largo. Tómala simultáneamente con tu dosis de D3. Funcionan mejor juntas, particularmente durante la noche cuando tus músculos y huesos se están reparando a sí mismos. Aunque un pequeño bocadillo a base de grasa puede mejorar la absorción, una comida no es necesaria. La K2 ayuda a garantizar que el calcio vaya al lugar adecuado por la noche. Si estás tomando un suplemento de calcio o comiendo alimentos ricos en calcio durante el día. Si estás manejando otros medicamentos, siempre despacha estas vitaminas al menos 1 hora de cualquier medicamento, recetado a menos que tu médico diga lo contrario. Hacer una bandeja de noche con tus 3 suplementos, un vaso de agua y quizás un diario o un poco de té de hierbas caliente es lo más fácil para la mayoría de los adultos mayores. La clave es la consistencia. Estos nutrientes no funcionan de la noche a la mañana, pero a lo largo de días y semanas. Ayudan a restablecer tu sistema de recuperación y restaurar la fuerza natural de tus piernas de adentro hacia afuera. Así que, comenzando esta noche, sigue este simple orden. B12 debajo de la lengua, D3YK2 junto con un pequeño bocadillo. Todo tomado 30 minutos antes de acostarse. Manténlo tranquilo, manténlo fácil y deja que tu cuerpo haga lo que ha estado esperando hacer. Sanar, reparar y reconstruir tus piernas mientras tu estás así que una vez que hayas establecido tu rutina nocturna. B12 debajo de la lengua. D3YK2 con un pequeño bocadillo es hora de ir un paso más allá. Porque aunque estas vitaminas son potentes, algunos cambios simples en tu ritmo diario pueden ayudar a tu cuerpo a absorberlas mejor, reconstruir más rápido y despertar con piernas más fuertes en menos tiempo. Repasemos 3 hábitos adicionales que aceleran silenciosamente lo que estás tratando de lograr sin agregar más píldoras o rutinas complejas. Primero, hidratate con intención, no solo cuando tengas sed. La mayoría de los adultos mayores subestiman como la deshidratación debilita las piernas. Cuando tu cuerpo tiene poco líquido, la sangre se espesa, la circulación se ralentiza y las células musculares luchan por absorber nutrientes, incluso si estás tomando las vitaminas correctas.
Sin suficiente agua, la B12 no puede ligar a tus nervios, la D3 no se distribuirá eficientemente. La K2 no puede mover el calcio a donde se necesita. Esa sensación sorda y dolorida en tus piernas por la náusea. Puede que no sea el envejecimiento. Podría ser una mala hidratación. Un estudio publicado en el Journal of Aging Research encontró que incluso la deshidratación leve causa una caída del 14% en la resistencia de las piernas y retraso la recuperación muscular nocturna en varias horas. La solución no es tragar agua de golpe. Es beber a sorbos constantemente durante todo el día. Intenta tomar un vaso cada 90 minutos mientras estés despierto. Incluso puedes dar el sabor con una rodilla de limón o pepino si el agua sola se siente como una tarea. Y deja de beber una hora antes de acostar para evitar interrupciones del sueño. La hidratación suena básica, pero cuando se combina con tus vitaminas nocturnas, se convierte en un arma secreta para piernas más fuertes y flexibles. Segundo, hablamos de que y cuando comes. Si tu última comida es pesada, rica en almidón o azúcar, tu cuerpo pasará la mayor parte de la noche tratando de digerir en lugar de reconstruir. Es una oportunidad perdida para la reparación muscular. Especialmente después de las 60, la digestión se ralentiza por la noche y es pleito nocturno de horas. Pan o póster puede aumentar silenciosamente la inflamación. En tus piernas y bloquear los beneficios de la D3YK2. Un estudio de clínico nutrition mostró que los adultos mayores que comieron una cena de alto índice glucémico después de las 7 o'clock p.m. tuvieron el doble de la tasa de rigidez muscular nocturna y un 38% menos de absorción eficiente de nutrientes durante el sueño. La conclusión. Mantén tu última comida ligera. Una porción de proteína del tamago de la palma de la mano, como palo a la parrilla o huevo cocido. Más un panado de verduras de hoja verde o verduras al vapor es suficiente. Luego dale a tu cuerpo al menos 2 horas para procesar antes de tomar tus suplementos. Es periodo de tranquilidad permite que las vitaminas funcionen mientras descansas. No solo despertarás con menos dolor en las piernas, sino que tu digestión y calidad de sueño probablemente también mejoran. Tercero, y quizás lo más subestimado, mueve tus piernas antes de acostar suave y consistente. Esto no es un entrenamiento. Es apoyo a la circulación. Cuando involucras los músculos de tus piernas con solo unos minutos de movimiento, activas el flujo sanguíneo que ayuda a elevar B12. D3YK2 a tu tejido muscular de manera más eficiente. Eso significa menos dolor por la mañana y ganancias de fuerza más visibles con el tiempo. Intenta esto. Antes de acostar, haz 10 extensiones de pierna sentado, algunos círculos de tobillo, o levantate y levanta lentamente los talones del suelo 10 veces. Estos micromovimientos le indican a tu sistema nervioso que tus piernas están activas, vivas y listas para sanar. Un estudio de 2021 en rehabilitación geriátrica encontró que los adultos mayores que hicieron 5 minutos de movimiento ligero de piernas antes de dormir vieron un aumento del 22% en el flujo sanguíneo nocturno a las extremidades inferiores y reportaron menos calambres. Menos rigidez y mejor equilibrio en solo 10 días. No necesitas equipo especial, solo una silla, una pared o el borde de tu cama. Estos 3 pasos, hidratación constante, una cena más ligera y 5 minutos de movimiento de piernas, no son magia. Pero cuando los apilas con tu dosis nocturna de B12, D3YK2, crean las condiciones perfectas para una recuperación real, no un alivio temporal. Un cambio medable real. Así es como tomas el control de tus piernas, tu fuerza y tu movilidad, una nació la VEZ.SQ ahí teens. 3 vitaminas, 3 deficiencias silenciosas. 3 formas poderosas de reconstruir la fuerza en tus piernas. Rápido sin analgésicos, ejercicio extremo o medicamentos riesgosos. Vitamina B12 para reparar los nervios y restaurar la conexión. Vitamina D3 para impulsar el crecimiento muscular y calmar la inflamación.
Y vitamina K2 para redirigir el calcio. Activar las genes musculars y revertir ecos de descomposición muscular silencios edad. No necesitas más ruido, más conjeturas o más píldoras que no hacen nada. Necesitas acción respaldada por la ciencia. Y comienza esta noche antes de acostar porque es cuando tu cuerpo está listo para reconstruirse. Pero no puede hacerlos en las herramientas adecuadas. Ahora, queremos saber de ti. ¿Tomas alguna de estas vitaminas antes de acostar o vas a empezar esta noche? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos y respondemos a cada uno. Si este video te ayudó, no olvides darle al botón de me gusta. Compártelo con alguien que te importe y suscribe para obtener más soluciones de salud reales diseñadas para adultos mayores. Tus piernas te llevan por la vida. Asegurémonos de que se mantengan fuertes durante los ecos venideros. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propias experiencias, no dudes en dejar un comentario a continuación. Gracias por ver.